হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গার্লফ্রেন্ডা। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো মাই রিসেন্ট হল অফ স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস। অ্যাজ ইউ গাইজ অলরেডি নো দ্যাট আই এম আ স্কিন কেয়ার জাঙ্কি, অ্যান্ড আমার যখনই কোনো অফার চলে তখন আমি স্কিন কেয়ার অ্যান্ড কসমেটিক্সে তো আই গ্র্যাব দেম। আই ডোন্ট মিস এনি অফার, আই ট্রাই নট টু। সো দ্য থিং ইজ, রিসেন্টলি একটা অফার চলছিল প্লামের 6 years birthday offer, and I didn't miss it. I saw a lot of my friends grabbing those offers, so I was feeling a little left out. Then I thought I shouldn't miss it, so I grabbed it, and I'll share what I have got in the offer. ফার্স্ট অফ অল আমি দেখাবো, বক্স তো আমি আনবক্স করেই দিয়েছি, তো আনবক্স করার কিছু নেই। ফার্স্ট অফ অল আমি দেখাবো বক্সটা, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি রিয়েলি হেভি, দিস বিগ। জাস্ট সি, দ্য বক্স ইজ দিস বিগ, অ্যান্ড আমি ট্রাই করবো ওপেন করতে বক্সটাকে, অ্যান্ড আই গিভ ইউ আ লুক। ও, so just see, there are so many things. So I'll tell you কি আছে এর মধ্যে। অনেক কিছু আমার রিপারচেস আছে, কিছু আমার নিউ পারচেস আছে। আমি যেরকম যাবে আমি সেরকম বলবো, যেরকম আমার হাতে উঠবে আমি সেরকম বলতে থাকবো। দ্য থিং ইজ অ্যাবাউট রিপারচেস, ফার্স্ট অফ অল আইল টেল ইউ মাই রিপারচেস। ঠিক আছে, প্রথমে আমি রিপারচেসে বলে নিই। এইটা, দিস ইজ প্লাম গ্রেপসিড অ্যান্ড সি বাকথ্রান অয়েল Glow Restore Face Oil Blends. Now guys, I have these oil with me, ঠিক আছে, and I have been using it for I think now a year or so, ঠিক আছে। I am really so happy with this product, so I recommend a lot of my friends that go and buy this product if you are feeling that your skin lacks the glow that you want. So just go and grab this product. So আমার অনেক ফ্রেন্ড এই প্রোডাক্টটা কিনেছে, and they are really happy. তো যারা এখনো কেনোনি, I will definitely recommend you this thing, this oil, and trust me guys, আমার স্কিন হচ্ছে একটু combination skin towards dry. It used to be a little oily, but right now, because I take a lot of good care of my skin, so now my skin has become combination but towards dry, because nowadays we stay indoor and we stay in AC rooms. So because of that also, maybe, I don't know what's the reason exactly, but I'm fine with it. I'm really fine with it. I'm just loving it, and I just love this product. Guys, whoever is having oily skin, you can use oil. Oil is not your enemy, it's your friend. So, and when oil is a combination of 10 very good essential oil, so you can definitely use this one. Now আমি এটাকে কিভাবে ইউজ করি, আমি জাস্ট লেট মি গিভ ইউ আ স্মল রিভিউ অফ দিস প্রোডাক্ট। আমি কিভাবে ইউজ করি, আমি এটাকে আমার মেকআপের আগে ইউজ করি অ্যাজ মাই প্রাইমার অ্যাট টাইমস, ঠিক আছে, যখন আমি প্রাইমার ইউজ করি না। তো অ্যাজ মাই প্রাইমার আই ইউজ দিস অয়েল, অ্যান্ড আই জাস্ট ডাইরেক্টলি apply my foundation. So I use it as my makeup base. I use at times when I'm removing my makeup and I'm using this double cleansing with oil cleansing method, I use this oil as my essential oil. And also when I use it at bedtime, okay, after applying everything, after my CTM regime, and applying my night cream and my eye cream and everything, the last thing I do is I put some oil on my face and I just give it a gentle massage, then I just go to sleep, and next morning I get the glow, so I just love it. So if you haven't tried it yet, it's time, trust me. Next thing, sea buckthorn and grapefruit, এই যে কম্বিনেশনটা I really loved, and এইটা তো আমি ইউজ করেইছি। Then I thought of trying some more of their
skincare products. So আমি এটা পারচেস করেছি। দিস ইজ অলসো দ্য সেম রেঞ্জ। আমি প্রেফার করি একটা স্কিন কেয়ার যখন আমি করছি তখন একটা সেম রেঞ্জ থেকে করতে। দিস ইজ গ্রেপ সিড অ্যান্ড সি বাকথ্রন নাইট ক্রিম। ওকে, সো আমি এটা এখনো ইউজ করিনি, আমি এটা জাস্ট ওয়েট করছি বিকজ আই এম ইউজিং something else as a night cream. That is my L'Oreal one because I've just got those and I have started using them, so I'm just keeping it for a while. I'll let you know how I feel about this one when I start using this one after maybe some time. After using it for some time, then I'll let you know. Okay, now the next thing from the grapeseed and sea buckthorn, I got this a facial mist. I haven't used this one yet. You can see the seal is not broken yet. Okay, so এটাও সম্বন্ধে আমি বলতে পারবো না how good or how average it is. I'm not really totally utterly unhappy with any of Plum's range. I have got a lot of them, I have used a lot of them, but I'm not really unhappy with any of them yet. Only the thing that didn't suit me that much, that is their green green tea range jeta gel ache, because that is not maybe for my skin type, so I didn't get that. I got it but I don't use it anymore, but their I love their face wash from the green tea range, and I love their green tea range toner as well. I have also 3 of them because, as I told you guys, I like to use the same products from the same range. This is my habit, you can call it. Okay, so next thing jeta chilo offer ami age boleni, there was a offer that is 20% if you buy individual product, and if you buy like their combo pack, then you will get 40% discount. So I tried to got combo pack as much as I can, and I got them all in combo pack. So these two were like combo pack, this one and this body mist, this face mist and this body mist, they were like combo pack. Okay, so I've got 40% discount on both of them, and this is vanilla flavor. I found it a little strong for my taste, but definitely I'll use it. Okay, next these two were also combo. Okay, I forgot to tell you about these two were also. সো নেক্সট যে কম্বোটা আমি কিনেছি সেটা হচ্ছে ইলুমিনেন্স। ঠিক আছে, আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছিলাম যে একটা কোনো ভালো মেকআপ রিমুভালের জন্য বাম কিনতে, and I have got this one. As you all know, Clinique makeup removal balm is very good, but it's way more expensive. So I was trying to get my hands on something that is a little cheaper than the Clinique one. So I got this one, that is Illuminance cleansing balm, and I have used it and I sort of liked it. Okay, and the next thing I got is this deep moisturizing. Now this deep moisturizing cream আমি খুব তাড়াতাড়ি খুব একটা রিভিউ দিতে চাই না, যেটা because I have used it for a couple of days now, so আমি একটা ফট করে একটা রিভিউ দিয়ে দেবো না, ফট করে একটা ব্র্যান্ডের কোনো একটা জিনিসের সম্বন্ধে বলবো না যেটা কিনা পরে গিয়ে আমাকে রিপেন্ট করতে হয়, like I did with micellar water. I would be doing that. Okay, so I'll keep it to myself. I'll let you know how I feel about this Illuminance range. Next I've got this toner from the Illuminance range. So now you can see the pattern in it. I have got the balm, the toner and the moisturizer. I think I have their face wash as well that I bought earlier. Okay, so this was also a combo.
Okay, and I have got 40% discount on them. So next is এগুলো আমি যেগুলো কিনেছি. Now I will tell you guys the more exciting part about the deal, that is the gifts. Come on, we need something extra, don't we? So there was this thing that যদি 1299 বা এরকম একটা প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে they were giving some gift. I don't know what kind of gifts they were giving, but with 1299, if you purchase worth 1299, if I'm not wrong, then you will get this kajal. Okay, this kajal. And if you buy product worth 1999, then you will get this kajal that I've got, and also this green tea range. So I have already tried their green tea range. So this is the green tea range. আমি এটা হচ্ছে মিনিয়েচার ফর্ম অফ দ্যার গ্রিন টি রেঞ্জ. আমি অলরেডি ওদের গ্রিন টি রেঞ্জটা ইউজ করেছি, কিছু কিছু জিনিস ইউজ করেছি, নট অল, not everything. Like their cleanser, okay, from Smitten I bought this sample of these green tea cleanser face wash, and I really loved it. Okay, now you get this toner that I loved. Okay, and next you have got this mattifying moisturizer. আমি এটা ইউজ করিনি, so I won't be able to tell you how good or how, you know, this. Okay, so next is the night gel. So I have used this and it didn't suit my skin. Maybe it was not meant for me, for my skin, I know. So I won't be able to tell you that how good or how bad this is, but really guys, it didn't suit me. I didn't get a great feeling about it. Okay, and you know me, I am all about feelings. Okay, and next is the mask, and I really loved the mask. So আমি ওদের ফুল সাইজ প্যাকটা ইউজ করেছি গ্রিন টি মাস্কের, and I am really a fond of the green tea mask. So I'll keep it. I'll keep all of them. They can be used for my traveling purpose or something like that when I start traveling. Okay, and then আমি পেয়েছি হচ্ছে একটা প্লামের কাজল. সো আমি এটা ইউজ করিনি, আমি এটা খুলিনি. It is packed sealed. I'll definitely use it. But the sharpener I got with the kajal, I really love the packaging now. Just see, it's innovation, guys. You have to give it to them. Okay, so and it's it looks really good quality one, so that's good about it. Okay, now that's not it. 20 আমি যেহেতু 2200 কত আমার হয়েছিল, and prepay করাতে they were giving like 5% off, so that's the win-win for me. Okay, and along with that they have given me this candle, scented one, very nice, very mild, very nice. Wow. Okay, so এটা ওরা gift করেছে, that was a surprise gift. And also there is another surprise gift that comes in an envelope or envelope. Okay, you got me. Okay, যেটাতে লেখা আছে this thing, that Plum turns 6. Here's the birthday treat to celebrate our journey together. After 200 rupees off, 200 rupees coupon, and it is written that no minimum purchase required. So that's the great thing about it. So I'll definitely I'll be looking forward to use it, and I'll try to come up with the review of the products if you like me too. আর যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমরা কোনো কিছু পার্টিকুলার কোনো কিছু রিভিউ চাও বা পার্টিকুলার কোনো কিছু ভালো লাগে তোমাদের, প্লিজ লেট মি নো, সো দ্যাট I can come up with it and I can tell you my thought about certain products. Okay, and I do a lot of here and there with plural, you know, I have this problem. Okay, can't do anything about it, trying to. Anyways. Okay, so just let me know how
or whether you liked my video or not by giving it a thumbs up, and please let me know how you feel about my video in the comment section below. I'll see you in my next video. Till then, take care and don't forget to subscribe my channel. Bye.